Hello everyone, today is Friday, it's our last class of the week. It's Friday, September 4. Remember that the value is freedom, okay? So, let's start with our song. Vamos a comenzar con nuestra canción de inicio, ya se la saben, así que aquí vamos. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 Great, excellent. Sorry, this is not for us. Okay, so let's go back. Now, we have our question. How are you today? Mention how are you. Now let's start. I asked you some materials and we are going to work on our handicraft, ¿ok? Vamos a trabajar en nuestra manualidad del día. Para eso les pedí unos tubos de papel, unos pompones de 2 tonos diferentes de verdes, bolitas de papel verde, el material que les pueda servir, tijeras, pintura verde, resistol, papel de china o hojas de colores o retazos de papel y un par de ojos, pueden ser móviles o los que tengas en casa. Vamos a ir haciendo nuestra manualidad de manera que nos va a quedar lo siguiente. Lo primero que vas a hacer es pintar tu tubo de verde. Once you paint it on green, you leave it in a side. Una vez que lo hayas pintado de color verde, ponlo a un lado para que se seque. De preferencia ponlo en algún lugar donde le dé el sol, así seca mucho más rápido. Después de hacer esto vas a cortar tiras de papel de colores. De preferencia si tienes amarillas, naranjas, rojas, de color del fuego. Las vas a cortar como te salgan, no te preocupes. Una vez que lo hayas hecho, pega tantito resistol en la parte interior del tubo y empieza a pegar las tiras todo alrededor. ¿Listo? Cuando hayas terminado, pega los 2 pompones del color que tú elijas en la parte de arriba y los 2 siguientes en la parte de abajo. Estos serán sus ojos y su nariz. Luego pega los 2 ojos en los pompones de la parte superior y listo. You have an alligator. Blow it. I hope you like it. Espero que te haya gustado. Bien, para terminar, vamos con nuestra canción para cerrar. Es la canción de See You Later, Alligator. Ready? There we go. Rock and learn. See you later, alligator, in a wild crocodile. Gotta go, buffalo. See you soon, raccoon. Be sweet, parakeet. Take care, polar bear. In a shake, garter snake. Hit the road, happy toad. Can't stay, blue jay. Bye-bye, butterfly. Give a hug, ladybug. Toodaloo, kangaroo. Time to scoot, little newt. Till then, penguin. Adios, hippos, hasta mañana, iguana, glow a kiss, goldfish, get in line, porcupine, out the door, dinosaur, on the bus, octopus, to your house, quiet mouse. What I'm really trying to say is goodbye, bye, bye, bye. Okay, now I'll do it first, then you give it a try. See you later, alligator. See you later, alligator. In a wild crocodile. In a wild crocodile. Gotta go, buffalo. Gotta go, buffalo. See you soon, raccoon. See you soon, raccoon. Be sweet, parakeet. Be sweet, parakeet. Take care, polar
garter snake. In a shake, garter snake. Hit the road, happy toad. Hit the road, happy toad. Can't stay, blue jay. Can't stay, blue jay. Bye bye, butterfly. Bye bye, butterfly. Give a hug, ladybug. Give a hug, ladybug. Toodaloo, kangaroo. Toodaloo, kangaroo. Time to scoot, little newt. Time to shoot, little newt. Till then, penguin. Till then, penguin. Adios, hippos. Adios, hippos. Hasta mañana, iguana. Hasta mañana, iguana. Blow a kiss, goldfish. Blow a kiss, goldfish. Get in line, porcupine. Get in line, porcupine. Out the door, dinosaur. Out the door, dinosaur. On the bus, octopus. On the bus, octopus. To your house, quiet mouse. To your house, quiet mouse. All right. One more time. Ok, kids, I'll stop it here. Si quieren volverlo a escuchar, les dejo la liga en Mil Aulas, ¿correcto? O si no, pueden buscarlo como See You Later, Alligator, The Goodbye Song. Great. Excellent, kids. So that would be everything for today's class. Have a wonderful weekend and I'll see you on Monday. Bye-bye.